Okay. Что? Я не знаю. Я не организатор. Наверное, на английском. Что? Я могу вас переводить. Переводить могу. Вы? Да. О, Можно? интересно. Вы делали раньше? Ну да. Да. Окей. Gora Sunda Prabhu. Jai. ISKCON Sillamae Yatra Ki. Jai. ISKCON Sillamae Prerana Ki. Jai. So, Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji Natasha's death будет наш переводчик. Окей. Я подумал, что, может быть, я буду говорить по-русски, потому что я прочитал много лекций на русском. Но это хорошо. Okay. Would you like to sing Jai Radha Madhava? Are you a singer? Me? You. I'm not like this kind of Kirtaniya type, but I can sing if it's needed. Why don't you? Okay. Okay. At your service. Thank you. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Chanavallabha Girivaradhari. Gopi Chanavallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Varachari. Yamuna Tira Varachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Chanavallabha Girivaradhari.
Radha Madhava ki. Srila Prabhupada ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Jai. ISKCON Sillamae Yatra ki. Jai. ISKCON Sillamae Predna ki. Jai. Haribol. Haribol. Я очень рад быть здесь с вами. И вы знаете, как я помню, как я думаю, я помню, я был здесь несколько лет назад. Это правда? Где Матаджи? О, вот, Матаджи. Я был здесь, да? Нет, в другой квартире. Другой квартире. Чья квартира? Ваша? Они переехали. Нью. А? Нью. Они переехали. Новая квартира. Новая квартира. Вы знаете, я понимаю русский язык. Знаю, да. Я изучал 15 лет. Окей. Ваша квартира раньше. Раньше, да, была другая. Да. Поменьше была, это больше. Когда был, вы помните? Здесь живем меньше, год. Один год. Да, как 10 лет или 15 лет. Ну, раз он Рапрапу. Нет, Anyway. сколько Махарадж, когда приезжал, 11 месяцев, говорит. 11 Я не помню. Не беспокойтесь. 94-й, наверное. Ну, может, 90, да. Когда 90? 94. Сейчас я пропущу. 1994. 30 лет Сейчас назад. я спрошу, наверное. Я думаю, нет. 28 лет назад. Может быть. Нет, невозможно. Anyway, Hare Krishna. Hare Krishna. И я надеюсь, что It was раньше. from 7-8 years before. Yeah, 7-8 years before. At least. Approximately. Больше, чем я думаю. No, окей. Вот, спасибо. Спасибо вам. Но, вы знаете, Ядунандан, вы понимаете русский язык, да? Вы жили раньше в Латвии? Нет, Нет. Окей. Я... окей. No. Chris Rocky. I put your name down as being under Latvia. No, but you live in Finland. Now in Finland, yeah, was originally from Sweden. Where in this? From Kohtla-Järve. Which one? Kohtla-Järve. Neighbor town. Never. Neighbor I town. see. Okay. Hold on. Okay. Предмет. Я подумал. Я думал, о чем я должен говорить. Потому что я не знал. Никто не сказал мне. Да. Но я подумал. Если у вас есть предложение. Yesterday I think about 3:27 about false ego because I needed to somehow to do something with my. Но это слишком тяжело. They choose any. Бери. Okay. Бери. Но да, окей. Гордичи. Я подумал, что, может быть, я могу читать. Ой, я могу, да, говорить что-то о Vaishnav Seva. Yes. Что вы думаете? Yes. Very nice. Служение преданным. Служение преданным. Силамея. Да. You understanding my Russian? Okay, so I will read Srimad Bhagavatam, Canto 1, Я прочитаю Шримад Бхагаватам, первую песню. Chapter 2, Chapter
to Вторая глава. Микрофон включите, пожалуйста. microphone Yes. выключить. Включить или выключить? Включите. Все включено. Да, всё. 1:16. Мгм. 1:16. Вы знаете, кто знает? 1:16. Шримад Бхагаватам. Не знаете? I know, but I just forgot. but I Да, вы знаете, Вишвавасу Прабhu сказал мне, что преданные здесь в Силаме очень разумные, и они знают много, очень, how to say, думчивые, is it думчивые? Thoughtful. Is it working now, your microphone? Yes. It is? Yes. Okay. 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 Srimad Bhagavatam 1:16. Srimad Bhagavatam 1:16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Now, Natasha, у вас есть Да. на русском? Да. Oh, okay. All right. Shushrusho Shradhadanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punyatirtha Nishevanat. Только перевод. Сразу на русский, да? О, дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послание Васудева. Очень важный стих. Now, я не знаю, я должен... Может быть, вы можете читать комментарий. Причина обусловленности живого существа в том, что оно восстало против Господа. Есть люди, называемые девами, божественными живыми существами, а есть люди, называемые асурами, демонами, отвергающими власть Верховного Господа. В Бхагавад-гите в 16 главе дается яркое описание асуров. Там говорится, что асуры с каждой последующей жизнью опускаются на все более низкие уровни невежества, получая тела низших животных и лишаясь возможности узнать об абсолютной истине, личности Бога. Но милостью освобожденных преданных, слуг Господа, действующих в разных странах согласно высшей воле, эти асуры постепенно очищаются, достигая сознания Бога. Такие преданные Бога находятся в очень близких отношениях с Ним. И когда они приходят, чтобы спасти человеческое общество от безбожия, их называют могущественными воплощениями Господа, сыновьями Господа, Его слугами или спутниками. Но никто из них не обманывает людей, провозглашая себя Богом. Такое богохульство совершают только асуры, а их демонические последователи принимают этих самозванцев за Бога или Его воплощение. В богооткровенных писаниях содержатся подробные сведения о воплощениях Бога. Никого не следует признавать Богом или Его воплощением, если это не подтверждается богооткровенными писаниями. Преданные, которые действительно хотят вернуться к Богу, должны почитать слуг Бога наравне с Ним самим. Таких слуг Бога называют махатмами или тиртхами, и они всегда проповедуют в соответствии со временем и местом. Слуги Бога побуждают людей становиться преданными Господа. Они никогда не позволяют, чтобы их самих называли Богом. Как яствует из богооткровенных писаний, Шри Чайтанья Махапрабху был самим Богом, но выступал в роли преданного. Те, кто знал, что он Бог, обращались к нему как к Богу, но он при этом затыкал уши и начинал повторять имя Господа Вишну. Он резко протестовал против того, чтобы его называли Богом, хотя он, вне всяких сомнений, был самим Богом. Своим поведением Господь предостерегал нас от бессовестных людей, получающих удовольствие от того, что их называют Богом. Слуги Бога приходят, чтобы распространять сознание Бога, и разумные люди должны всячески сотрудничать с ними. Тот, кто служит
слуге Бога доставит ему больше удовольствия, чем тот, кто служит самому Господу. Когда Господь видит, что его слугам оказывают должное почтение, это приносит ему больше удовольствия, ибо ради служения Господу его слуги рискуют всем и потому очень дороги ему. В Бхагавад-гите 18.69 Господь провозглашает, что для него нет никого дороже, чем тот, кто, рискуя всем, распространяет его славу. Тот, кто служит слугам Господа, постепенно обретает качество этих слуг и становится способным слушать о славе Бога. Горячее стремление слушать повествование о Боге – первое качество преданного, достойного войти в Царство Бога. Интересно. Спасибо. Okay. Shushrusho Shadadanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahatsevaya Vipra Punyatirtha Nishevanat. O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Еще раз. О дважды мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послание Васудева. Nama Aham Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Tinkarane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastita Dishatane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyascha Kripa Sindhu Cha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namaha. We offer our respects to all the Vaishnavas. Мы предлагаем свой поклон всем вайшнавам. Can you hear okay? Вам You can слышно? hear okay? Вам слышно перевод? Слышно, да? All right. Good. Good. Yeah. So this is a very interesting and very important verse in Srimad Bhagavatam. Это очень интересный и очень важный стих в Шримад Бхагаватам. And in a certain sense, it may appear to be somewhat contradictory. В определенном смысле это может звучать как-то противоречащим образом. Because it says, if you serve the devotees, particularly the advanced devotees, then you just find that from within you comes an attraction to hear about Krishna. Потому что говорится, что если вы будете служить слугам Господа, то внутри вас проснется желание слушать о Господе. And there's an interesting question. И возникает интересный вопрос. How could that possibly work? Как же это работает? You serve the devotees, but then you find you're attracted to hearing about Krishna. Ты служишь преданным, и у тебя возникает желание слушать о Господе. It's what's the connection? Какова связь? You know, for example, we were just at the place of Garuda Prabhu and как называется? Krishna Mai, excuse me. Простите. Hare Krishna. We were just in their place. Мы сейчас только что были у Города Прабху и Кришнамайи Матаджи. И у нас был большой пир. Слишком большой. Anyway, очень вкусно. You know, when we arrived at their place, we were feeling hungry. Когда мы прибыли, мы чувствовали, что мы голодны. And you know, when you're feeling hungry, then you need to eat something.
Когда ты чувствуешь, что ты голоден, тебе нужно поесть что-то. And then when you've eaten something, you don't feel hungry. Ну и когда ты поел, ты уже, в принципе, не чувствуешь себя голодным. Это как процесс. Знаете. Anyway, sorry, I'll just speak English. It's a process. Процесс. Step one is hungry. Первый уровень – это ты голоден. Yeah, первый шаг. Первый шаг. Second step, eat something. Второй шаг – надо что-то поесть. Third step, not hungry. Третий шаг – уже не голоден. You understand? There's a natural sequence. Это естественный ход событий. So what's the sequence here? И какой же здесь ход событий? Serve the devotees. Служить преданным. Suddenly feel attracted to hearing about Krishna. И внезапно ощущаешь, что хочешь слушать о Кришне. Any suggestions? What's the how does it go? Step one, step two, step three. У вас есть какие-то предложения, как это работает? Первый шаг, второй, третий. Here is first step, serve the devotees. Первый шаг, вы служите преданным. Second step, we're waiting for the devotees from Sillamae to tell us what it is. Второй шаг, мы ждем от преданных из Силламея сказать, что же это за ход событий. Third step, attracted to hearing about Krishna. И третий шаг, мы привлечены слушанием о Господе. Any suggestions? Есть какие-то предложения? Yes, Prabhu. All perverting the Supreme Person is satisfied, and therefore, Почему? because if queen is satisfied, then king is satisfied. Wow. Что если доволен всепроникающий Господь, то как бы все довольны. И если королева довольна, то и король доволен. Очень продвинутый. Вот это. Well, okay, you're right. You're right, Да, вы actually. правы. And we would expect it from Prabhuji, from Gaurasundar Prabhu, Мы ожидали такого ответа от Гарасундара Прабху. because he's been devoting many years. Потому что он был преданным уже на протяжении многих лет. Сколько лет? 30? Чуть-чуть больше, чем 30. 31. 31. Yeah, okay, so this is the point, that if you serve the devotees, particularly advanced devotees, Krishna becomes pleased. Вот в этом и есть смысл. Если мы служим преданным, в особенности продвинутым преданным, то Кришна становится довольным нами. And then Krishna thinks, I want to reciprocate with this devotee who served the devotees. И Кришна думает, что я хочу построить отношения. Ответить. Ну да. Ответить этому преданному, который служит другим преданным. Okay. Right. And Krishna thinks, okay, because this is what the devotee has done is very important. I want to give very wonderful thing. И Кришна думает, то, что делает этот преданный, очень важно. И я хочу дать ему что-то тоже очень важное. Yeah. So Krishna thinks, what is the best thing I can give this devotee? И Кришна думает, какая же самая лучшая вещь, которую я могу дать этому преданному. Right. And so Krishna thinks. Кришна думает. And, well, think, what would be the best thing? И нужно подумать, что же было самой лучшей вещью. Знаете? Деньги. Moksha. To merge in the impersonal Brahman. Слиться с безличным брахманом. What about big motor car? Как насчет большого мотоцикла? Нет, машина. Мотокар? Окей. Это просто машина. Мотоцикл. Кришна. Как вы знаете, большой черный BMW. Понимаете? Yeah.
So Krishna's thinking, should I give this? Should I give that? Кришна думает, мне нужно это дать, тебе это дать. Красивая квартира в Sillamae. Может быть. So, but then Krishna thinks, no, not any of these things. Но Кришна думает, нет, никакие такие вещи не нужно давать. Krishna thinks, I want to give the best thing. Я хочу дать лучшую вещь. So what is the best thing? И что же это такое, лучшая вещь? Well, so Krishna, his conclusion is, I will give this devotee an attraction to hearing about me. И Кришна делает такой вывод, что нужно дать этому преданному привязанность к повествованиям обо мне. Yes, that's right. Слушай. Right. Because it's true, that is the best thing. Потому что это правда, это лучшая вещь. Money, I mean, we can use money in Krishna's service. Деньги, мы, конечно, можем использовать их в служении Кришны. A big kvartira in Sillamae, we can use it. Мы можем также использовать свою большую квартиру в Силамае, A big BMW, большую машину BMW. we can use it. Мы все это можем использовать. But you know, to get the most benefit, you should have attraction to hear about Krishna. Но чтобы больше всего было благо, нам нужно все-таки иметь привязанность к слушанию о Кришне. Yeah. You know, some people sometimes suggest that if God was really merciful to just, you know, the ordinary people in the world, he would just take them back to Godhead just straight off the street. Некоторые люди предполагают, что если бы Господь был таким уж милосердным, то Он бы их просто сразу забрал в духовный мир. И прям с улицы. Сразу. Сразу же. Sразу. Yeah. На улице. But just imagine if some ordinary person with many material desires suddenly arrived in Goloka Vrindavan. Но представьте, если обычный человек, материалист с огромным количеством материальных желаний попадает на Галоку Вриндавану, вдруг, да, ни с того ни с сего. And okay, so he's looking around. И он смотрит. Now what? What do I do here? Что мне тут делать? And he thinks, yes, I'm hungry. И он подумает, да, я голоден. Okay, so what do I need? Что мне нужно? I need a KFC. Мне нужно в KFC. Can you imagine that? No. Okay. So he finds someone and asks, oh, where is the KFC? I don't see it. И он кого-то искать и спрашивает, а где здесь KFC? Я не вижу KFC. And the devotee says, вы знаете, что это? Не знаете. Поздравляю. Это лучше. Лучше не знать. И хорошо, что нет. So, yeah, so the devotee says, what? KFC, what's that? Ну вот он находит кого-то находит и спрашивает, а вы не знаете, где здесь KFC? And person says, okay. Преданный говорит, что я не знаю такого. And the newly arrived person says, oh, you know, it's where you get chicken. И тогда вновь прибывший человек говорит, это вообще-то жареная курица. Oh, and the devotee says, no, we don't have anything like that. И преданный говорит, нет, такого у нас здесь точно нет. We have only Govindas. У нас есть Говиндас. Yeah, only prasadam. Прасад. Sure. Just, and the most extremely tasty prasadam. И просто очень-очень вкусный прасад. Like
for example, Kartoffel по-деревенски. Слышали об этом? Из Я Сибири. не слышал. Я слышу по картофелю, а как Это По-деревенски. по-деревенски. окей. Из Сибири. Окей. But now this fellow who just arrived feels very disappointed. Но и этот человек, который только прибыл, он чувствует себя разочарованным. Okay, where can I get something to drink? Ну хорошо, но где же я могу попить что-то? Yeah, напит. What you say? Попить. Попит, напитка. Напитка, да. Мгм. Yeah, where can I get a beer? Где мне взять пиво? And the devotee says, no. We have such nice nectar drinks. Нет, говорит преданный, у нас здесь нет никакого пива, здесь только нектарные напитки. Wow, like mango lassi is Krishna Priya Devi Dasi. Krishnamai. Krishna Mai. Yeah, Starik, yeah. Sabibaya. Например, такие напитки, как манго ласси, как у Кришна Майи Матаджи. Mango lassi. But the man thinks, what? Mango lassi? That's not strong enough. Но мужчина говорит, нет, какой манго ласси, это недостаточно сильный напиток, крепкий. Okay, where can I find some girls? Окей, где же мне найти девушек? Well, they're all in the rasa dance. Но они все в танце раса с Кришной. And the fellow will be so disappointed. И, конечно же, этот человек будет очень разочарован. And he'll say, forget it. I'm going back to Sillamae. Нет, забудьте, я возвращаюсь назад в Силаме. Понимаете? So therefore, this idea that people who are unqualified should just be taken back to Godhead, it is not a good idea. И вот поэтому эта идея, что обычные люди должны просто неподготовленными, неквалифицированными уходить в духовный мир, это не работает. Это не хорошая идея. Плохая идея. Yeah. So what people actually need, they need help so that their heart can change. Что действительно людям необходимо, им необходима помощь, чтобы их сердце очистилось, изменилось. And so they become attracted to Krishna. И чтобы они привязались к Кришне. And they understand that Krishna is just nectar from beginning to end. И чтобы они поняли, что Кришна — это нектар с начала до конца. Oh, yes. Then once you understand that and you get a taste for that, then you're ready. И как только ты это понимаешь, как только у тебя появляется вкус к этому, тогда ты становишься готовым. Yeah, then when you go to Goloka Vrindavan, you will be so happy. И когда ты попадаешь на Галоку Вриндавану, ты будешь настолько счастлив. Yeah, you'll just feel, this is my home, this is where I belong. И тогда ты будешь чувствовать, что это мой дом, я принадлежу этому месту. And therefore, when Krishna feels he wants to give someone the best thing he's got to give, that's what he gives them. И когда Кришна чувствует, что он должен дать что-то самое лучшее человеку, он дает это. And this it's confirmed also in Bhagavad Gita. Также это подтверждается в Бхагавад-гите. Tesham sadati yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upiyanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love. Тем, кто предан мне, предан служить мне. To those who are constantly devoted to serving me with love. Всегда преданно служат мне с любовью. Okay.
I give the understanding by which they can come to me. Я даю им понимание того, как они могут прийти ко мне. So it's the same idea. В принципе, это та же идея. Yeah. So this, as aspiring devotees ourselves, we have to grasp this idea. Aspiring. Ага. No. Aspiring. Которые стараются, Yes. Которые хотят. хотят быть преданными, да. Стремящиеся, да. Стремящиеся преданные, это для них как раз подходит. Yeah, okay. So, Srila Jiva Goswami makes an interesting statement in this regard. Шрила Джива Госвами делает интересное заявление на этот счет. He says, serving the devotees is a more effective way of developing love of God than trying to develop love of God. Он говорит, что служение преданным более эффективный способ приобрести любовь к Богу, чем сама любовь к Богу. Spasiba. That was a little complicated. So. No, but it's good. That's a good one. Sure. Очень хорошее. Because people may think, yeah, love of God. I've got to develop love of God. Потому что люди думают, любовь к Богу, я должен развить любовь к Богу. But he's saying, love of God, you want to develop love of God, develop love for the devotee. Но Кришна говорит, что если ты хочешь развить любовь к Богу, тебе нужно развить любовь к преданным. So this is basically what it's Sutta Goswami actually is saying in this particular verse here. И это Сутта Госвами говорит в определенном стихе Шримад. So this is something we should try to cultivate. То есть это то, что мы должны стараться культивировать. We should see, like those of you who are living here, you know who the devotees are here. Те, кто здесь живут, вы всех преданных знаете. Кто живет здесь в Силламе? 1, 2, 3, 4, 6. Тоже? Да, почти. Окей. И еще есть, да? Или это все преданные? Есть рядом есть еще. Есть. Есть There еще. is one new family, husband and wife and two kids, girl 11 years and boy 13 years. And they live They are all inspiring devotees. They are new devotees and they like Hare Krishna mantra. And Okay. So what you need to do, this is just a suggestion, Вот что вы должны сделать, это только предположение. that you can see what can I do for the different devotees here. Вы должны подумать, что я могу сделать для разных преданных здесь. Yeah. What can I do for Minikaitan Ramdas? Что я могу сделать для Minikaitan Ramdas Prabhu. Прабху? Yeah. What can I do for Garuda Prabhu? Что могу сделать для Гаруда Прабху? And Krishna Mai И Devi Кришна Dasi. Майя Деви Дас. И ваша сестра как зовут? Бану Нандини. Banu Nandini. Banu, yeah, with a B. Hare Krishna. И так далее. Yeah. And then do it. И просто сделать это. Yeah. And, you can even go to them and you can ask them, what can I do for you? Вы даже можете подойти к нему и спросить, а что я могу сделать для вас? Yeah. And, devotees, being devotees, Преданные, будучи преданными, they'll probably say, no, I don't need anything. они могут ответить, что не, мне ничего не нужно. But that's okay, don't worry. Не переживайте, все нормально. Then you've got to sort of
spy on them a bit. Вы можете немножко за ними шпионить. And try and see, what thing would be useful for that devotee. И попытаться увидеть, что могло бы быть полезным этим преданным. Seriously. Yeah. And, we should try and do some service for at least one devotee every week, every 2 weeks, something like that. Мы должны стараться делать что-то, хотя бы для одного преданного раз в неделю или раз в 2 недели. Yeah, something like that. Make it part of our regular program, doing some service for at least one devotee. Мы должны сделать это частью программы, делать для одного преданного хотя бы что-то. One time in the GBC meetings in Mayapur, several years ago, Однажды на собрании GBC в Майпуре, примерно 7 лет назад, нисколько лет назад, we did a special program у нас была особая программа just amongst the GBC members. между членами собрания GBC. The special program was called Agyata Sakha. Это было название программы особой. Agyata Sakha. Sakha means friend. Сакха означает друг. And Agyata means unknown. И Аgyata означает неизвестный. Each GBC member was given the name of another GBC member. Каждому из членов GBC дали имя другого члена GBC. And we weren't allowed to tell the other GBC member we got their name. И мы должны были говорить, или не должны? Мы не должны были говорить, что нам дали его имя. Because it's Agyata. Потому что это было как секретно. Yeah. And every day we had to do something for that devotee. И каждый день мы должны были сделать что-то для этого преданного. And I had one, И мне тоже было. he had to do something for me. И который должен был сделать что-то для меня. One day there was a knock on my door. Однажды в мою дверь постучали. I opened the door, no one was there. Я открыла дверь, там никого не было. But a pizza was there. Там была пицца. Serious? He got a pizza for me. Он мне пиццу принес. Я подумал, хорошая программа. And another day there was a knock on the door. И в другой день ко мне постучали. Well, actually, no. An envelope was pushed under the door into the room. Вообще-то какой-то конверт мне подсунули под дверь. And I picked it up and opened it. И я понял его, открыл его. Inside was 50 euros. Было 50 евро. Я подумал, это очень хорошо. And I was also, doing the same sort of things for someone else. Я также делал какие-то подобные вещи для другого человека, для другого преданного. Yeah, it's a good game. Это хорошая игра. Yeah, you can also do it sometimes amongst yourselves. Вы можете также в нее играть иногда здесь. Yeah, so yes, we should try to appreciate the principle. Мы должны стараться ценить принцип. Prabhupada would say that in material life there's a saying, love me, love my dog. Прабхупада говорил, что в материальном мире есть такое высказывание: любишь меня, люби мою собаку. Yeah. Means that, if you like a person, you should do something for their dog. Означающее, что если тебе нравится какой-то человек, то ты должен сделать что-то для его собаки. Yeah, or, Prabhupada also gave another example. Также Шрила Прабхупада давал другой пример. If there's some very rich man
and you'd like to get to know him, И если какой-то очень богатый человек, с которым вы хотели бы познакомиться, then you could think, well, let me give him a gift. вы бы подумали, мне нужно сделать ему подарок. But the problem is he's very rich man. He already has everything. Но проблема в том, что он очень богатый, и у него есть все. You know, he's got 10 of everything. У него есть 10 всего. Even you buy him a motor car, Если даже вы купите ему машину, he's got a number of much better motor cars. у него уже есть большое количество намного лучше машин. Yeah. You could buy him what? Well, a BMW. Вы можете купить ему BMW. You know, BMW по-английски. Если вы понимаете. Big money wasted. BMW расшифровывается с английского как много денег, потраченные впустую. BMW. So, yeah, you give him a BMW, but he's already got 5 Rolls Royces. Вы ему подарите BMW, но у него уже 5 Rolls-Royce'ов. So he looks at the BMW and thinks, what rubbish is this? Он посмотрит на BMW и скажет, что это за мусор такой. Yeah, really. So how are you going to make him appreciate you? Как вы заставите его ценить себя? So Srila Prabhupada says that what you do is, when you see him in the park one day with his little grandson, Шрила Прабхупада говорит, что если вы встретили бы его в парке, гуляющим со своим внуком, go up to the grandson and just give him one little sweet. вы должны просто подойти к этому внуку и дать ему небольшую сладость. In South Africa, we call it a 1-cent sweet. В Южной Африке мы говорим сладость на 1 цент. Yeah. So it's just nothing. It's, Просто что-то совсем небольшое. but now you give that to the child, Но вы дадите это ребенку, and the child thinks. Now, if you give the child 100 euros, he'll try and eat it. ну, когда дадите это ребенку, то он будет очень доволен, рад, но если вы дадите ему 100 евро, например, он просто потянет в рот и не поймет ценности. He'll think, this is terrible, I don't want this. Да, и он мне скажет, это ужасно, не хочу это. But give him a 1-cent sweet, and he puts it in his mouth and it's like, wow, this is great. Но если вы дадите ему хотя бы небольшую сладость, и он съест, и он скажет, о, здорово, очень классно. Yeah, and when the rich man sees that you have pleased his grandson, then he thinks, oh, you're a nice person. И когда богатый человек увидит, что вы удовлетворили его внука, он подумает, о, вы хороший человек. Yeah. So anyway, Prabhupada suggests this. И Шрила Прабхупада предполагает это. So Krishna, he's the richest man. Ну вот, и Кришна, он самый богатый. And what can you give Krishna? Что ты можешь дать Кришне? Even, you know, there was an incident with Srila Prabhupada. Однажды был случай с Шрилой Прабхупадой. The devotees picked him up at the airport in a Rolls Royce. Преданные встретили Шрилу Прабхупаду на Роллс-Ройсе. It's like at least one of the most expensive vehicles. Это одна из самых дорогих машин. And so there was a reporter at the airport who saw Prabhupada get into the Rolls Royce. И один репортер, он увидел, что Шрила Прабхупада и что его встретили на Роллс-Ройсе. And the reporter came back to the temple. И репортер пришла в храм. And wanted to interview Prabhupada. И хотела взять интервью у Шрилы Прабхупады. And she said, you know, I thought you were spiritual. Она сказала, я думала, что вы вообще-то духовный. What are you doing in this big, expensive motor car? Что вы делаете в этой большой, дорогой машине? It's not spiritual, it's not good. Это не духовно, это не хорошо. And Prabhupada said, you're right, it's not good. И Шрила Прабхупада сказал, да, вы правы, это не хорошо. Prabhupada said, I am the representative of God. Он сказал, я представитель Господа.
this Rolls Royce is just made of tin. Этот Rolls-Royce просто сделан из меди, сплава. Плekist. Aluminium. Из чего? Aluminium. Из алюминия. Just обычный. Обычный Металл. металл. Обычный металл. Yeah. They should have got me a vehicle made of solid gold. Они должны были сделать для меня машину из чистого золота. Да, это Прабхупад сказал. Да, вот это он сказал. Anyway, yeah. So if we serve the devotees, that is the way to touch the heart of Krishna. И таким образом, если мы служим преданным Господу, то мы трогаем сердце самого Господа. You know, at the end of the 12th chapter of Bhagavad Gita, В конце 12 главы Бхагавад-гиты Krishna gives a list of qualities. Кришна дает список качеств. And each verse is like 8 verses. Each verse he says, and if you've got this quality, that quality, some other quality, you'll be very dear to me. И он говорит, что если у тебя будут эти качества, перечисляет их, то ты будешь очень дорог мне. And Prabhupada gives a lecture on the first 2 of those verses. Шрила Прабхупада дает лекцию по 2 первым стихам. And Prabhupada says, yes, this is Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада говорит, да, вот это сознание Кришны. How will Krishna love me? Он говорит, как Кришна будет любить меня? How can I become such a person that Krishna will think, yes, I want this person? Каким образом, кем я должен стать, чтобы Кришна сказал, да, я хочу любить этого человека. Я хочу общаться. Я хочу общаться с ним. Да. Yeah, so this is the question actually for us. Это вообще-то вопрос для нас. Oftentimes we talk about, let's develop love for Krishna. Часто мы говорим, давайте развивать любовь к Кришне. The thing is though, Krishna is so nice. He's very lovable. Но дело в том, что Кришна очень хороший, он очень любит всех. Lovable, любвеобильный. Lovable. Его хочется любить. Его хочется любить. Yeah, people, he's got so many qualities that it's easy to love him. У Кришны столько качеств, что это очень легко его любить. Yeah. But we are not so lovable. Но нас не настолько легко любить. You know, like for Krishna, you know, we chant Hare Krishna, Мы повторяем Харе Кришна, but sometimes we think about something else. иногда мы думаем о чем-то другом. Did it ever happen to you? Yes. С вами такое было когда-то? Один раз? Один раз? More. 2 раза. Yeah, you know what I mean. Вы знаете, что я имею в виду? Yeah, we get distracted from Krishna. Мы просто перестаем, Отвлекаемся отвлекаемся от Кришны. Yeah. And so how do we, you know, another person, how do you expect them to love you if you're interested in other things? Если, например, какой-то человек, он заинтересован в разных других вещах, как вы можете заставить его любить себя? Себе, yeah? Love you. Was that right? Did you get it? Okay. Yeah. So, yeah, but we have to develop our personalities, develop ourselves in such ways that Krishna thinks, when Krishna sees us, he thinks, wow, what a great person. То есть мы должны развить свой характер, свои качества характера таким образом, что Кришна увидел и подумал, о, какой хороший человек. Смотрите, это лила сука дас.
Так хороший человек. Я не могу жить. How to say, без него. Yeah. That's actually the idea. Вот такая идея. Not like we think, yeah, Krishna, he's okay. Не то, что мы бы, например, подумали, Кришна нормальный, да, он хороший. Да, нормальный человек. Иногда хороший человек. No, иногда я, what? I become interested in someone else. Иногда я начинаю быть, иногда я привлекаюсь с кем-то другим. Yeah, that's it. Бывает иногда. Я думаю. Yeah. So anyway, so this is the thing here. As Prabhupada said, how will Krishna love me? Шрила Прабхупада сказал, как Кришна будет любить меня? How can I become such a person that Krishna feels, I must have this person with me? Как мне себя вести, каким мне нужно быть, чтобы Кришна сказал бы, я должен иметь этого человека рядом с собой. Right. So, she's a good translator, actually. You're a good translator too. No, really. So that's what Sutta Goswami is talking about here. Вот о чем здесь говорит Сутта Госвами. And you know, there's great example in Chaitanya Charitamrita. И знаете, один прекрасный, очень хороший пример из читания Чаритамриты. You know the story of, what's his name? Who was it? Kalidas. Kalidas. You know the story of Kalidas? Вы знаете историю о Калидасе? Sure. What a story. Какая история? Gee whiz. Kalidas, he had so much faith in devotees У Калидаса было так много веры в преданных, that all he would do was serve the devotees. что все, что бы он ни делал, это было служение преданным. And there are particular ways he served the devotees. И он определенным способом служил преданным. There were three particular ways, actually. Было три способа, которые он служил. That he would try to get the dust from their feet. Он пытался взять пыль с их стоп. He would try to get the water which had washed their feet. Он пытался взять воду, которая омывали их стопы. And he would try to get the remnants of the prasadam eaten by the devotees. И он пытался достать остатки просада, которые принимали преданные. Right. So anyway, I'm just looking up the story here. He got so much mercy. Он получил столько милости. Lord Chaitanya, when he would visit the Jagannath temple every day, Господь Чайтанья, когда посещал храм Джаганнатха каждый день, he would have his feet washed by the entranceway. ему омывали стопы. Он he had. сам стопы перед входом. Он мыл стопы перед тем, как войти в храм. Someone would do it. And he'd hold his foot out and they'd pour some water. Он просто выставлял ногу, да, и кто-то ему омывал стопы. And Kalidas would jump in and grab some of the water И Калидас подскакивал и брал эту воду and drink it. и выпивал ее. And then second time, И второй раз то же and самое drink it. пил. And then third time. И третий раз. And Lord Chaitanya would let him. И Господь Чайтанья позволял ему это делать. And then fourth time, И четвертый раз. the Lord Chaitanya would say, that's enough, Kali. И он сказал, ну достаточно уже, больше не нужно этого делать. So it's very interesting. During the cleansing of the Gundicha temple, Это очень интересно. Во время очищения храма Гундича Lord Chaitanya was cleaning the altar. Господь Чайтанья мыл алтарь.
And so he's on his knees, kneeling on top of the altar, И он был на коленках. with his feet sticking over the edge. И его ноги свисали с края. And one devotee came along very, if you know this, you're pretty good, very nonchalantly, like, like super cool. Super cool? Какой-то крутой. Не, супер спокойно. Спокойно, но решительно. Okay. Can you put that there? You could say like that. Like, I'm not doing anything in particular. Yeah. Ага. Это такой преданный пришел, да? Да. Пришел преданный, который я вообще-то ничем не занимаюсь, просто And спокойно хожу. Lord Chaitanya's feet are there. И вот стопы Господа Чайтаньи прямо And he перед just ним. go, yeah, okay. Pour some water on Lord Chaitanya's feet. И он... Did he pour the water? On Lord Chaitanya's feet. И он просто взял, как бы несмотря практически, омыл стопы. And another devotee just comes by, like, что происходит? Oh, and he tries to grab the water. И второй преданный, он попытался успеть поймать эту воду. And Lord Chaitanya caught him. А Господь Чайтанья поймал его. And chastised him heavily. И он очень сильно его ругал. And threw him out. He told him, just get out of here. Он его практически выкинул оттуда. So Убирайся. interesting. But with Kalidas, he let him take the water every day, every time. Но Калидасу он разрешал брать эту воду со своих стоп. And therefore it's said here, it's the 16th chapter of Antya Lila. Это говорится в 16 главе Антилилы. Yeah, that, well, it says, taking the remnants of the food of Vaishnavas is so valuable. Там говорится, что брать остатки просада, которые вкушали преданные, это настолько ценно. That it induced or influenced То, что это влияет на Lord Chaitanya to give Kalidas his supreme mercy. Это так повлияло на Господа Чайтанью, что Господь Чайтанья был готов дать ему самую высшую милость. Да, это так. Right. Yes. So, therefore Krishnadas Kaviraj says, поэтому Krishnadas Kaviraj говорит, therefore, giving up hatred and hesitation, поэтому избавиться от ненависти и сомнений. Try to eat the remnants of the food of Vaishnavas. Для того, чтобы избавиться от всего этого, вам нужно попробовать брать просад от преданных. For thus you'll be able to achieve the goal of life. И таким образом вы обретете цель жизни. See if you can get this. The dust of the feet of a devotee. Также пыль со стоп преданных. The water that's washed the feet of a devotee. Вода, которая была для омытой стопы преданных. And the remnants of food of a devotee. И остатки просада преданных. Are three very powerful things. Три очень могущественные вещи. If you serve those three, you'll get the supreme goal of love for Krishna. Если вы будете служить этим трем вещам, то вы достигнете высшей цели жизни. Любви Господа. Господа. Therefore, devotees, please hear from me. Поэтому, преданные, пожалуйста, слушайте меня. Говорит Кришнадас Кавираж Госвами. Говорит Кришнадас Кавираж Госвами. Because I insist again and again. Потому что я настаиваю снова и снова. Please keep faith in these three things. Пожалуйста, сохраняйте веру в эти три вещи. And serve them without hesitation. И служите им без сомнения.
From these three, you get the highest goal of life. Благодаря этим вещам вы получите высшую цель жизни. Ecstatic love for Krishna. Экстатичная любовь к Господу. This is the greatest mercy of Krishna. Это великая милость Господа. The evidence is Kalidas himself. И доказательство Калидас сам. Yeah. Что вы думаете? Вы слышали? Прикольно. Да. Я хочу, чтобы вы будете делать. Регулярно. И в следующий раз, когда я буду здесь, в Силламе, я, what would I say? Я проверю. Проверю. Если вы были успешны. Okay. So there's some thoughts on the subject. Вот такие мысли на этот счет. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Any? Oh, that's okay. I have one question. Oh, you do. Disappear. From 94, I call it here, from dust of feet of Vaishnavas. Yeah, there is at least 20 big Vaishnavas here. Yeah, and, but my point is that I eat lots of remnants from Vaishnavas. Yeah, but sometimes I have some. Ага. Вот тут у меня с 94 года я собираю пыль с лотосных стоп вайшнавов, тут примерно 20 великих вайшнавов, начиная с Джапатаксом, Ниранджана с вами и так далее. Да, пыль, да, ну, где они танцевали на Вадвипе, Майяпуре. Да. И я также вот ел просады от многих вайшнавов. Да. But sometimes, especially if it is not ISKCON devotees, yeah, I eat something, yeah, or take dust, and I have some problems, yeah, because it's not so easy to understand who is really devotee. Can you? Я могу попробовать. Переводите. Я вот по Индии, вот когда путешествовали, и особенно это касается не исконовских преданных, да, не исконовских мест. И когда я ел пищу от та, которая осталась, или брал пыль со стоп людей, то есть, которые казались вайшнавам, у меня были проблемы. Нити Лыла, она мне сказала, ты поспокойнее, ты осторожнее. То есть это было в Буванешваре, вот около Биндусарова, я там набрал пыль, да, и потом мне было не очень хорошо. Да. Может быть, вы могли как-то вот это... Да, я могу сказать что-то. Вы знаете, мы не хотим критиковать. Это обычно это плохая идея критиковать. И Прабхупад сказал нам, что мы должны быть готовы предлагать, how do you say, respect, what's... Уважение. Почтение. Почтение. How would you say? Murave, to an end. Муравей. Да. I mean, what to speak of a devotee, but even just some end. Мы должны... What to say, what to speak of. Мы должны предлагать почтение свое, выражать даже муравью, не говоря о других, не говоря о преданных. Yeah, okay. But, you know, my, what would you say, predlagenia, Buddhas, predlagenia, stick with ISKCON. Я не хочу говорить, критиковать. I mean, иногда это возможно. Прабхупад
сделал иногда. But better just to stick with ISKCON devotees. Нужно просто стараться Ну, ты держаться. держаться исконовских преданных. Потому что мы не знаем, кто это. Но если кто-то здесь в ISKCON, обычно мы знаем, что он или она искренне преданный. Да. И он или она попробует практиковать и повторять Хари Кришна правильно и так далее. Но другие, что это трудно, это невозможно понимать, кто это или и так далее. Is that okay? Yes. Вы понимаете? Вы понимаете мой русский? Да. Это новый русский. Я могу говорить как ребенок 3,5 года. Скоро будет 4. Now, who was it? Well, it was you, wasn't it? Yes. Пожалуйста. Правильно ли я поняла, что вы называли служением преданным то, что мы берем пыль с их стоп и едим остатки их пищи, это служение им? Как это понять вообще? Это как будто бы служение себе? Что означает делать или что? No, how to understand that it's serving them, not yourself, like, because it's weird. It's a sort of, what would you say? Almost, I don't know if it's the right term, but like a poetic license. You understand poetic license? The use of language in an irregular way to sort of artistically express a point. So, yeah, by taking, say, the dust or the food remnants, etc. Если говорить, Okay. Почему это как бы выражение, я даже не знаю, поэтичное, если мы берем пыль со стоп преданных. Yeah, it's a service. Это все-таки служение. Это служение, потому что служение означает, что мы чувствуем, what's the word? So much respect and love for them. Почему это называется служением? Потому что, когда мы это делаем, мы таким образом выражаем очень глубокое почтение и любовь. That, we would love to do something for them. И мы бы очень хотели сделать что-то для них. No, but we know there's so much of their mercy in those things. Мы понимаем, что очень много милости в этих вещах. Normally, someone's leftover food, Например, кто-то оставил еду. Just normal people. I mean, not normal, but abnormal people. Ненормальные люди там. Materialists. Материалисты. Who's going to eat their leftovers? Кто будет их объедки есть? Or some, dust from their feet, it's like, ugh. Или пыль со их стоп собирать? Нет. But as an expression of respect and appreciation, we'll even take these things which under, sort of regular circumstances, people would think, we will not touch these things. Что в обычных обстоятельствах мы бы даже до этого не дотрогались. Это то, что я запомнила в конце. Oh, okay. That, we respect them
so much Мы настолько их уважаем, that we can take these things which regular people, would normally be like the first things to reject. Что для нас это акт уважения, а для обычных людей они бы сказали, нет, это вообще как это можно так сделать? Yeah. So in this way, мы настолько уважаем этих преданных, да, то есть, что мы то, что обычные люди бы отвергли, вот какие-то объедки или покрытие, мы настолько уважаем этих преданных, что мы берем вот эту пыль, вот эти объедки, то есть у нас есть такая сильнейшая вера. So in that sense, it's like a service. В этом смысле это служение. Yeah. Then why Lord Chaitanya Allowed him. allowed one person to do that and rejected another? Okay. Почему Господь Чайтанья одному преданному позволил взять воду со своих стоп, а другому нет? Because Kalidas had so much feeling and respect and appreciation and love for just all the devotees. Просто потому, что у Калидаса было настолько много любви и уважения ко всем преданным. Yeah, not just the great devotees. Не только к возвышенным преданным. But he took these remnants from every devotee in Bengal. Но он брал остатки пищи от всех, от каждого преданного в Бенгале. So there's, at least hundreds of thousands. По крайней мере, 100 тысяч. Несколько тысяч. Yeah, or millions even. No. But this other person, that he's a devotee, he's okay. Но другой преданный, он преданный, да, но он нормальный. Yeah, нормальный преданный, you could say. But he didn't have that feeling like Kalidas did. Но у него не было столько чувств, как у Калидаса. Yeah, so therefore Lord Chaitanya chastised him. И поэтому Господь Чайтанья его наказал. Because it's special mercy to be given that facility. Потому что это особая милость дать... Получить эту возможность. Получить эту возможность. Это особая милость. Yeah. Like, Prabhupada, I was reading a little while ago, there were some remnants of Srila Prabhupada, food remnants. Шрила Прабхупада... Я читал, что один раз был прасадом Махапрасад Прабхупады. И преданный один, он раздавал для всех. И он дал, how would you say, like, what would you say? Обычным людям. Yeah? И не преданный. Не преданный. Преданный раздавал. Раздавал и всем раздавал, даже не преданным. И Prabhupada, how to say, жаловался, его или ему. Why are you giving this person my remnants? Он отругал его, сказал, почему ты даешь остатки пищи моей этим людям, они because it's special mercy from the spiritual master. Это особая милость от духовного учителя. Only for those who really they've dedicated themselves to him. Только для тех, кто посвятили себя ему. Не для всех. Не для всех. Yeah. Is that okay? Anyone else? Yes, Prabhu. Thank you very much. A question: if someone develops spontaneous eagerness to hear about Krishna without serving devotees, does it come from previous life? Or... То есть вопрос такой: если у кого-то появляется, кто-то не служил преданным, а у него появилось это вот желание слушать о Кришне.
означает, что сейчас он не преданный, но привязанность приходит. Yes, at some point he starts to listen and he feels, wow, this Krishna, this story is Это interesting. возможно в последней жизни, Прошлое. в прошлом жизни. Mhm. He served devotees and now Previously. he's, yes. Mhm. Переводите. Возможно, он просто служил в прошлой жизни преданным, поэтому у него есть есть привязанность к слушанию о Кришне. Yeah, because even, yeah, okay. Mm. Lord Chaitanya, Lord Krishna felt that he had to, he could see that it's in Chaitanya Charitamrita. Lord Krishna is thinking, remembering when he was here 5,000 years ago. В читании Чаритамрити написано, что когда Господь Кришна был здесь 5000 лет назад, он думал. Да. Okay, он был здесь, сейчас он в Галока Вриндаване. Но он думает, как был, когда он был здесь. И он думал, что, и он понял, что я был так, what, счастлив, would you say? Счастлив. Счастлив, okay. I was so happy when the devotees were serving me. Я был так счастлив, когда преданные мне служили. But then when I think about it, I understand they get more happiness from serving me than I get from being served by them. Я думаю, что они были намного счастливы, когда мне служили, чем я, когда принимала служение. No. And he thought of different devotees, И он думал о разных преданных, particularly the gopis. особенно о гопе. One gopi, she was 10 times happier than me. Например, одна гопи была в 10 раз счастливее меня. And then another gopi, she was 20 times happier. А вторая гопи была в 20 раз счастливее меня. And another one, she was 100 times more. А еще одна, она вообще в 100 раз была счастливее меня. И еще И так далее. больше. И Шримати Радharani, она была 10 миллионов раз. И Кришна чувствовал как вау. И он, what would you say, он подумал, что я должен стать преданным. Is that grammatically correct? Я должен стать Преданным. преданным. Okay. Я должен стать. И поэтому он стал Господь Чайтаньей. Господом читания. Господом Чайтаньей. Чайтаньей. Yay. 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 Yes. Right. Yeah, because he understood the nectar is with the devotees. Потому что он понимал, что нектар с преданными. Who wants to be God? There's not much nectar in being God. Кто хочет быть Богом? Ничего такого нектарного нет в этом. Yeah, достаточно. Вы можете стать Богом. I'm gonna be a devotee. Да, теперь вы можете быть Богом, а я буду преданным. This is a second version. Yesterday you talked about Rukmini talking to Krishna about becoming Lord Chaitanya. Is this the second now, which you know? Yeah, there's other versions. Just continue tomorrow. Yesterday. There's a few. Yes, Niskolka, very Antonov. Yes, Prabhu. Bhakti Chaitanya Maharaj, can you explain
is one point, because we see that Kaladas was very, very spiritual advanced. Yeah? But if we are not so spiritual advanced, then we see, yeah, I know him. He shows this problem. But how to see devotion, not physical or psychical, some problems, yeah, and they can stop us to accept remnants and dust, and because we see on material level, yeah, how we can overcome these obstacles. Yeah? Okay. Paravaditya, кто-то. Ну, вот практически вопрос такой, что Калидас, он очень глубоко видел, он видел, как душа предана Кришне. Но мы можем думать, ну, я его знаю, вот у него физические проблемы, да, то есть у него ментальные проблемы, то есть, ну, как я буду у него брать, да, то есть, как вот увидеть именно преданность человека, чтобы вот эти внешние вещи нас не оградили от этой милости. Yeah, okay. Вы знаете, ответ, как фундамент ответа, вы должны повторять Харе Кришна очень внимательно. Потому что если мы делаем так, сознание меняется. И, how would you say, what's instead of? Вместо. Видит, как его проблемы, вы будете видеть его качество духовное. Потому что если он или она преданный или преданная, означает, что у них есть много, what would you say, хороших качеств. Yeah? Но это зависит от того, что вы видите. И пример есть. Если у нас есть, well, я не знаю, но стаканчик, and it's half full of water. Paul, what you say? Yeah. Если у нас наполовину полный стакан воды. Is it half full or is it half empty? Как мы посмотрим на этот стакан, он наполовину полный или наполовину пустой, да? Yeah. Interesting вопрос. И это зависит от того, как ваше сознание. Вы видите, почти пустой. Like that. That's one perspective. Один способ видения. Один perspective. And another idea is, are we like flies or like honeybees? У нас сознание мухи или сознание пчелы? Yeah. Because if our сознание is like мухи, привязанность будет, знаете? Yeah, so, sure. I've traveled around India quite a lot. Я довольно много путешествовал по Индии. And we've been traveling in the train. Мы ехали на поезде. Early in the morning. Рано утром. And we go past the villages. И мы проезжали деревни. And they have they have 2 stool fields. И у них есть два поля испражнений. Испражнения. Один или одна для мужчины и для женщины. И я видел несколько раз. How do you say свиньи? The pigs. They come also. And I've seen them, because these fields, they're like real fields, Эти поля, они действительно большие поля. Yeah, like 50 метров или больше. And
Соревнования, yes. Между свинов. Who will be the first to get there? Соревнования между свиньями есть. Кто первым доберется до туда. And I've seen the couple of men crouching down. Couple of men? Yeah. Я видела, что пару человек, пару мужчин, они просто ползли. They crouch down. This is how they do it. And the pigs are running. Okay. Мужчины садились на корточки, а свиньи бежали туда со всей. And I've seen them a few times. The one who wins the race, he's going too fast. Я видела, что тот, кто выигрывает, он просто так быстро бежит. And he knocks the man. И он просто с ног сбивает этого мужчину. Enthusiasm. Вот нищая дрянь. You know, maybe I shouldn't even mention this. Может быть, даже мне не стоит об этом говорить. I was at Radhakund. Но я был на Радхакунде. And there was a public toilet. Там был общественный туалет. It means there's a sort of a platform. Это такая платформа. And a hole. И просто дырка. Sure. And there we were, you know. Take a guess what we were doing. И там мы делали свои дела. Вы можете догадаться, какие. Понимаете? And suddenly underneath, I heard the sound. Случайно внизу там я услышала звук. Powerful eating sound. Что там кто-то очень мощно ест. Мощно ест. And I looked down. Посмотрел вниз. And it's the pig. И это была просто свинья. And he's got it on his face. У него на лице, на морде. Простите меня, пожалуйста. And so, вы знаете, мы не очень преданные, и поэтому у нас, you know, how do you say, in a natural way, у нас нет много хороших качеств. Но мы должны начать где-то сегодня. И поэтому мы должны понимать, что это хорошее настроение. И мы должны молиться Кришне. Кришна, помоги мне. Я хочу менять. Но вы знаете лучше, чем меня, как я. И, пожалуйста, помоги. И если мы повторяем джапу очень серьезно, насколько возможно, и молиться Кришне регулярно, we will change. Мы будем... Поменяемся. Поменяемся. Yeah. И шаг за шагом тенденция to appreciate the good qualities. И шаг за шагом ценить хорошие качества преданных. Или преданного. Развивается. Она развивается. Yeah. Yeah. Это шаг за шагом. Но бывает. Потому что сознание Кришны работает. Это не просто, что мы должны not проверить. Just believe. Верить. Поверить. Просто верить. Поверить. You know, как много людей не преданные, они думают, что я должен проверить.
потому что они сказали, я должен поверить. Но они не знают до момента смерти. И если была ошибка в это время, это слишком поздно. И, в следующей жизни еще раз попробую. But in Krishna consciousness, we know we've got the right process. Но в сознании Кришны мы знаем, что у нас правильный процесс. Right. So if we pray and try, then development will occur. Если мы молимся и пытаемся, то развитие будет происходить. У меня тоже вопрос. Okay. Ваш вопрос, Билли? Okay. Okay. Хорошо. I have one more question. Okay. У меня такой вопрос, что в Шримад Бхагаватам написано, что преданные, которые действительно с плохими качествами характера, отвратительный характер, мы должны избегать их. То есть, как мы тогда должны к ним относиться, если у них ужасный характер? Все равно общаться и искать хорошие качества или все-таки отдаляться? Just translate that. In English? Yeah. Okay. In French. Sorry. Unfortunately. In Srimad Bhagavatam, it's somewhere, I don't remember where exactly, but it is said that we should avoid devotees who have bad character. We shouldn't associate with them. We should keep the distance. Right. And how in this case, if we still have to see good qualities, but still not associating or trying to associate, how to do it. Okay. Да, у человека должен быть достаточно разум, потому что мы не хотим критиковать слишком много. Но если у человека есть как серьезные проблемы, не просто проблемы, но качества, и как он, how would you say, he's a liar. Если он, например, преданный лжец. Если он как вор, if he's a thief. Thief, да. И особенно если он, how would you say, оскорбитель. Yeah? Мы должны, это не что, когда мы попробуем to appreciate a devotee, that we don't use our intelligence. Мы не используем свой разум, когда пытаемся... Когда мы уважаем преданных, это не значит, что мы не используем свой разум. Yeah. И особенно, если человек оскорбитель, is that a word? Yes. An offender. Мы должны знать, что он. No, мы at the same time, we have to offer him some respect. В то же самое время мы знаем, что если он даже оскорбитель, мы должны оказывать ему какое-то почтение. Therefore, Rupa Goswami, see what you're talking of, it's from Nectar of Instruction. O чем она говорила, это из Nectar наставления. И Prabhupada говорит там, о Rupa Goswami говорит, Dadati Prati Grinahi. И так далее, вы знаете. Прабхупада говорит там, мы должны знать, как общаться с преданными in relevant ways, relevant to their levels. То есть мы должны знать, Шрила Прабхупада говорит, что мы должны знать, как общаться с разными
преданными по-разному. В соответствии с их уровнем. Yeah, in terms of their levels. Like if someone is very senior devotee, you take advice, you don't give advice. Например, если какой-то очень старший преданный, вы не даете им совет, а вы берете у него совет. Yeah. Просите. So like that. So one has to develop that sort of intelligence and skill. Вы просто должны выработать этот тип умения, тип разума, тип Okay. поведения. Yamago, последний момент здесь, сейчас. Я могу сказать вам маленькую историю. Prabhupada был в Amsterdam, и он, how to say it, anyway, he was installing the deities. Шрила Прабхупада был в Амстердаме, он устанавливал божеств. And the devotees were doing everything wrong. И преданные все делали неправильно. And Prabhupada was really not happy. И Шрила Прабхупада был вообще очень недовольный. They've almost finished, Они почти закончили, but they have to do fire yagya. но им надо было сделать ягью. So there is, a yagya kund they've built up. Там была кунда для ягьи, But there's no fruit around it. но не было фруктов вокруг. You heard the story. It's a good one. And Prabhupada asked the temple president, where is the fruit? И Шрила Прабхупада спрашивает у президента храма, где фрукты? Где фрукты? Prabhu. But he didn't say Prabhu. Он не сказал Прабху. Oh. Президент, бегал в кухне и сказал, Prabhupada хочет фрукты, где фрукты? И они думали, они знали, что когда Prabhupada, what would you say, кушать фрукты, we должны, you got to make a fruit salad. Они знали, что когда Шрила Прабхупада кушать хочет фрукты, им нужно делать салат из фруктов, нарезать их. So they made the fastest fruit salad Они in сделали ISKCON's history. самый быстрый салат из фруктов, что существовало вообще в ISKCON. Okay. And President came out with big bowl. И президент храма выходит с большой миской фруктового салата. Here's the fruit bowl. Вот фрукты Прабхупады. And Prabhupada looked at it. Посмотрел на это. And he didn't say anything. Он просто ничего не сказал. They say when Prabhupada was angry, he might shout at you. Говорили, что когда Шрила Прабхупада был злой, он мог на тебя даже накричать. But if he was really angry, Но если он очень злой был, he might not say anything. он тогда вообще ничего не сказал. So here Prabhupada didn't say anything. Но вот здесь он и ничего не сказал. He just looked aside. Он просто посмотрел в сторону. And there was one hippie boy standing right next to the Vyasasana. И там был один хиппи, он стоял прямо возле Вьясасаны. And he was a bit of a devotee, Он был преданный немножко. chit-chat. And he had japamala. У него была джапа в руках. And he's chanting there. Он читал, повторял. Long hair, Длинные волосы, greasy hair. жирные. He's chanting and watching all these things happen. Он читал и смотрел, и наблюдал за всем, что происходит. And finally the fruit salad comes. И в конце концов, когда пришел, принесли салат, Prabhupada just sort of looks over slightly in his direction. Шрила Прабхупада посмотрел немного в сторону этого преданного. And the young hippie leant over to Prabhupada. И хиппи Leant across, to lean. Он прям облокотился на Шрила Прабхупаду. And he said, Srila Prabhupada, Шрила Прабхупада. just chant Hare Krishna. Просто повторите Харе Кришна. And Prabhupada just looked at him И Шрила Прабхупада посмотрел на него. like, who are you? Вообще, кто ты такой?
And he picked up his japa beads Он просто взял его малу and started chanting Hare и Krishna. стал повторять Хари Кришна. Srila Prabhupada ki Jai! ISKCON Sillamae Yatra ki Jai! Go Premanande. Hari Hari Om!